really, it was terrible to make a rehearsal in Lviv when there was a missile attacks and sirens every hour. It was so stressful that nobody knows what happened next. Από τις σιρήνες του πολέμου της Ουκρανίας βρέθηκαν ξανά σε μια μεγάλη σκηνή, στο φυσικό τους χώρο. Οι νότες που ακούμε εδώ, στο Μέγαρο Μουσικής, προέρχονται από ένα συγκρότημα Ουκρανών μουσικών που βίωσαν τη φρίκη του πολέμου και μιλούν για τα δεινά της πατρίδας τους μέσα από την τέχνη τους. Οι διάσημοι στην Ουκρανία καλλιτέχνες του συγκροτήματος Νόβα Όπερα κατάφεραν να αποδράσουν από την κόλαση του μετώπου και μετέτρεψαν τους θλιβερούς ήχους σε δημιουργία. Art of war opera, it is our reflection of our souls. I remember my father, he came to me and told me, do you want to be opera singer? Do you want to develop your skills? We just, yes. And you have 10 minutes to pack your legs and go abroad. Виїхали з Миколаєва. 5 μερόνυχτα του περασμένου Απριλίου διήρκεσε το ταξίδι διαφυγής τους από την Ουκρανία που βρισκόταν στο έλεος του σφυροκοπήματος. Ένας κόμπος στο λαιμό της δυσκολεύει τη σοπράνο Άνια, καθώς μιλάει για όσα συμβαίνουν στη χώρα της. Я виїхала о 7 ранку 24 лютого 22 року, тому що почалися обстріли Києва, і я не вірила до останнього в цей момент. I know that it is tough, but do you know any people that are dead? My teacher of music in school, at school, is that my school is totally destroyed. I went to school in Mariupol. Το συγκρότημα των Ουκρανών καλλιτεχνών Νόβα Όπερα που συναντήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής ξαναβρίσκουμε εδώ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Ελευσίνα. We are very thankful and grateful for the opportunity for this period that we could stay here. Το όνειρό τους ένα και κοινό. If the war ended, so it would be peace.